Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shushrusho shaddadhanasya Vasudeva kataruchihi Shyanmahatsevaya vipraha Punyatirtha nishevanat. O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Shrunvatam svakatah Krishnaha Punyashravana kirtanaha Hridayantasto hyabhadrani Vidunoti suhritsatam. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Nashta Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Vishnu Mahatva-alpatayā, Deity, vacanena, saṁskāreṇātha ki jai. Amachari Haridas Thakur ki jai. Prem Sugahos Sri Krishna Chaitanya Prabhu ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Radha Koti Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan ki jai. Navadavdan ki jai. Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samavetta Bhakti Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to Seven devotees. All glories to Seven devotees. All glories to Seven devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Banaya Krishna Prasthaya Buddhale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pastatade Satarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 chapter 21 verse 10. Rajasu Jasudita Dravyeṇa vacanena cha saṁskāreṇātha kālena mahatvālpatayātha va
dravyasya of an object, śuddhi, purity, aśuddhī, impurity, and dravyeṇa, by another object, vacanena, by speech, and saṁskāreṇa, by ritual performance, atha, or else kālena, by time, mahatva-alpatayā, by greatness or smallness, atha, or else. Translation: object's purity or impurity is established by application of another object, by words, by rituals, by the effect of time, or according to relative magnitude. Purport: cloth is purified by application of clean water and contaminated by application of urine. The words of a saintly brāhmaṇa are pure, but the sound vibration of a materialistic person is contaminated by lust and envy. The saintly devotee explains actual purity to others, whereas a non-devotee makes false propaganda that leads innocent people to commit polluted, sinful activities. Pure rituals are those meant for the satisfaction of the Lord, while material ceremonies are those that lead their followers into materialistic and demoniac activities. The word saṁskāreṇa also indicates that the purity or impurity of a particular object is ascertained according to the regulations of ritualistic performances. For example, a flower to be offered to the deity must be purified with water. Flowers or food cannot be offered to the deity, however, if they have been contaminated by being smelled or tasted before the offering. The word kālena indicates that certain substances are purified by time and others contaminated by time. Rainwater, for example, is considered pure after 10 days' time and after 3 days in cases of emergency. In other words, certain foods decay in time and thus become impure. Mahatva indicates that great bodies of water do not become contaminated, and alpatayā means that a smallness amount of water can easily be polluted or stagnant. In the same way, a great soul is not polluted by occasional contact with materialistic persons, whereas one whose devotion to God is very small is easily carried away and put into doubt by bad association. In terms of combination with other substances, and in terms of speech, ritual, time, and magnitude, the purity and impurity of all objects can be ascertained. So here again we are talking of the purity and impurity of objects. இங்கு மேலும் பொருட்களுடைய சுத்தம் அசுத்தத்தன்மையை பற்றி பேசுகிறோம். And it may depend on different factors. இது பல விஷயங்களின் அடிப்படையில் அமைகிறது. So here are some of the factors. If the object is touched by another object, an impure object, it becomes impure. உதாரணமாக ஒரு தூய்மையான பொருள் தூய்மையற்ற பொருளால் தொடப்படும் பொழுது அது தூய்மை இழக்கிறது. So that is one type of situation, dependence on other objects. இது ஒரு பொருள் மற்ற பொருள்களை சார்ந்த தூய்மையை அல்லது தூய்மையற்ற தன்மையை பெறுகிறதை நமக்கு குறிக்கிறது. So impurity can be established by words. So people speak impure words, then obviously that contaminates, and pure words will purify. மக்கள் அசுத்தமான வார்த்தைகளை பேசும்பொழுது அது அந்த சூழ்நிலையை களங்கப்படுத்துகிறது, சுத்தமான வார்த்தைகளையும் அசுத்தப்படுத்துகிறது. And we have saṁskāreṇa, which is translated here as ritualistic performance, but any type of act of purification according to scriptures would be a saṁskāra. So if you purify an object by time, for instance, a wooden object, by leaving it for a certain period of time according to scripture, then it is purified. சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் சில பொருட்களை சடங்குகளின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தலாம். மேலும் காலத்தின் அடிப்படையிலும் பொருட்கள் தம் தூய்மையை பெறுகின்றன. சில காலம் விட்டு வைப்பதனால் சில பொருட்கள் தூய்மை அடைகின்றன. இதை போல. So that's a certain ritualistic type of purity of an object. இவ்வாறு சடங்குகளின் மூலமாகவும் பொருட்களை தூய்மைப்படுத்த முடியும்.
So we talked about time before things become pure, impure according to time. So you do something at an impure time, then everything is useless. சில பொருட்கள் காலத்தின் அடிப்படையிலும் தூய்மை அல்லது தூய்மையற்ற தன்மையை பெறுகின்றன. உதாரணமாக சில பொருட்கள் விட்டு வைக்கப்படுவதன் மூலமாக தூய்மை இழக்கின்றன. And we also have to consider serious contamination and light contamination. மேலும் அதிகமான களங்கம் குறைவான களங்கம் என்ற கோட்பாடுகளும் இருக்கின்றன. So according to the contamination, if it is light, then we will follow one procedure. If it is more serious, we will follow another procedure. களங்கம் குறைவாக இருக்குமானால் ஒரு வழிமுறை, அதிகமாக இருக்குமானால் வேறு வழிமுறை இருக்கிறது. So as I mentioned the other day, there are various prescriptions for different types of items according to these factors. ஏற்கனவே நான் கூறினேன், பல பொருட்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு பல வகையான வழிமுறைகள் இருக்கின்றன மேற்கூறிய கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில். In most cases, of course, there is a ritualistic type of purification of an object. சில விஷயங்களில் சடங்குகளின் மூலமாக பொருட்கள் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றன. It often involves water. அதற்கு நீர் தேவைப்படுகிறது. For instance, if you become impure, then you should bathe. உதாரணமாக நீங்கள் தூய்மை இழக்கும் பொழுது குளிக்க வேண்டும். If it is not so serious, you may not have to bathe. அதிகமான களங்கம் இல்லாவிட்டால் குளிக்க தேவை இருக்காது. But if it is a more serious type of contamination, not just involving physical impurity, but mental problem also, then you have to take other measures. ஆனால் மேலும் அதிகமான களங்கங்கள் உடல் பூர்வமாக இல்லாமல் மனப்பூர்வமாக இருக்குமானால் வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். So in that case, then we have to carry out purification by spiritual process. அப்பொழுது ஆன்மீகமான வழிமுறைகளை கொண்டு தூய்மை பெற வேண்டும். Such as remembering the Lord, chanting the Lord's name, etc. உதாரணமாக பகவானை நினைப்பது, புனித நாமங்களை ஜெபிப்பது போன்ற விதங்களில். After I mentioned the case of you see a mayavadi, then you have to jump in the Ganga with your clothes on. நான் கூறியதைப் போல ஒரு மாயாவதியை பார்க்க நேர்ந்தால் உங்கள் உடைகளோடு நீங்கள் கங்கைக்குள் குதிக்க வேண்டும். So that has its physical aspect of the water getting purified. இங்கு பௌதிகமான அடிப்படையில் நீரின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தப்படுவதும் கூறப்படுகிறது. But then we have a more spiritual aspect because it's not regular water, it's Ganga water, which is the foot water of Vishnu. மேலும் இதில் ஆன்மீகத்தன்மையும் அமைந்திருக்கிறது. ஏனென்றால் அது சாதாரண நீர் அல்ல, கங்கை ஜலம் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களிலிருந்து வந்த நீராகும். So that will purify you of any contamination of thought, mayavad thought. எனவே அது மாயாவாத கோட்பாடுகள் உங்கள் காதுகளுக்குள் சென்றதிலிருந்து உங்களை அது தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி பெற்றிருக்கிறது. Similarly, of course, the Vaishnavas usually combine these two types of things together, the physical and the spiritual. இதை போலவே வைஷ்ணவர்கள் பொதுவாக பௌதிக ஆன்மீக இரண்டையும் கலந்து தூய்மை செய்வதை செய்கிறார்கள். So for instance, when taking a bath, yes, we have to take bath and use water. உதாரணமாக குளிக்கும் பொழுது நாம் நீரை பயன்படுத்துகிறோம். And if we want to be very smriti-ish or smarta-ish or varnashramic, then we have to follow certain rules for the water. ஆனால் ஸ்மார்த்தா என்னும் தன்மையில் வேத கோட்பாடுகளை கொண்டு செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு சில சட்டங்களும் இருக்கின்றன குளிப்பதற்கு. So there is a preference. Maharaj, there's a preference. What is good water and what is bad water? எனவே நீருக்குள் எது ஏற்புடையது எது ஏற்பற்றது என்ற ஒரு கோட்பாடும் இருக்கிறது. So if you have well water, you bathe that very good. கிணற்று தண்ணீர் கிடைக்குமானால் அது மிகச் சிறந்தது. If you bathe in a river, very good. நதியில் குளிப்பதும் மிகச் சிறந்தது. Of course, then they say, well, you can also warm the water up and heat it or whatever. That's also okay. மேலும் நீரை சூடுபடுத்தி குளிப்பீர்களானாலும் அது ஏற்கத்தக்கது. But then other types of water may be not acceptable for bathing. ஆனால் இதர நீர்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களானால் அது ஏற்புடையதல்ல. So what do we do about water that comes out of a tap? Then it's impure. But everybody's doing that nowadays. So what do? We have to stop all the running water. If you want to be very varnashramic. குழாயிலிருந்து வரக்கூடிய நீர் ஏற்புடையதல்ல என்றால் நாம் என்ன செய்வது? நாம் அனைவரும் குழாய் நீரில் தான் குளிக்கிறோம். அப்படி என்றால் இதற்கு எந்த விதமான தூய்மை செய்வது? But some people follow these very strictly, these rules. ஆனாலும் சிலர் இந்த சட்டங்களை மிகவும் கடுமையாக கடைபிடிக்கிறார்கள். So there was the example of one Swami from the Madhva Sampradaya
he went to America, which is not good because you shouldn't go over the ocean, shouldn't cross the water. A sannyasi should not cross the water. உதாரணமாக ஒரு மத்வ சன்னியாசி அமெரிக்காவுக்கு சென்றார், சமுத்திரத்தை கடந்து சென்றார். ஆனால் உண்மையில் நாம் சமுத்திரத்தை கடப்பது தவறானது. But then they further objected, and then you could not bathe in the well. You had to use tap water everywhere. மேலும் அங்கு கிணற்றில் குடிக்கவும் முடியாது, எங்கும் குழாய் நீர் தான் கிடைக்கிறது. But I think he replied, no, I use well water everywhere. ஆனால் அவர் சொன்னார், இல்லை, நான் கிணற்று நீரை தான் எங்கும் பயன்படுத்துவேன் என்று. So there are various prescriptions, what is forbidden and whatever for water. That's only physical purity. இவ்வாறு பௌதிகத்தன்மையின் அடிப்படையில் கூட எது ஏற்புடையது எது ஏற்புடையதல்ல என்பது நீருக்கு பலவிதமான தன்மைகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. And of course, if the water comes from a holy tirtha, then it's even better than regular river water or well water. நீர் புனிதமான தீர்த்தத்திலிருந்து வருமானால் அது கிணற்று நீரையும் ஆற்று நீரையும் விடக்கூட உயர்ந்ததாக கருதப்படும். But then we have the spiritual aspect of everything. ஆனால் அனைத்திலும் ஒரு ஆன்மீகத்தன்மையும் நாம் பார்க்க வேண்டும். So physical purity, very good, but then actually we should spiritualize the whole process of bathing. ஜட தூய்மை நல்லதுதான், ஆனாலும் கூட ஸ்நானம் செய்யக்கூடிய அந்த கடமைகளை கூட நாம் ஆன்மீகமான தன்மையில் செய்ய வேண்டும். So therefore, of course, in the Vedic literature, they also, when they're bathing, then they also chant Vedic mantras, which purify everything. வேத இலக்கியங்களின்படி ஸ்நானம் செய்யும்போது சில மந்திரங்களை கூறுவதன் மூலமாக அந்த ஸ்நானம் செய்யும் தன்மையும் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. Of course, we could just chant Hare Krishna. நாம் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபித்து ஸ்நானம் செய்யலாம். But it is advised, for instance, like in Hari Bhakti Vilas, that when you bathe, then you have to meditate on the water from the lotus feet of Vishnu falling on one's head and purifying the body. So it's the equivalent of a Ganga bath. So it's a meditation of purification. ஹரிபக்தி விலாசம் ஸ்நானம் செய்யும்பொழுது பகவானை பற்றி தியானம் செய்ய வேண்டும். பகவானுடைய பாதத்திலிருந்து வரக்கூடிய நீர் நம் தலையில் விழுந்து நம் உடல் முழுவதையும் தூய்மைப்படுத்துவதாக உணர வேண்டும். இந்த விதத்தில் நாம் கங்கையில் குடித்ததை போன்ற ஒரு உன்னதமான நிலையை பெறுகிறோம். So though there are various types of baths, the ultimate bath is remembrance of the Supreme Lord. That's the best bath of all. இவ்வாறு பலவிதமான ஸ்நானங்கள் இருந்தாலும் கூட அவற்றில் அனைத்திலும் சிறந்த ஸ்நானம் எதுவென்றால் பகவானுடைய புனித நாமத்தை நினைப்பதுவே ஆகும். And if for some reason we cannot take the other physical bath, then at least we can remember the Lord. சில காரணங்களால் பௌதிகமான ஸ்நானத்தை செய்ய முடியாவிட்டாலும் கூட பகவானுடைய புனித நாமத்தை நாம் நினைக்க முடியும். So in this way, the devotees usually combine the physical aspect with the spiritual aspect. விதமாக ஒரு பக்தர் பௌதிகமான செயல்களையும் கூட ஆன்மீக செயல்களுடன் சேர்த்து இணைக்கிறார். So we see there is a great concern for purity. தூய்மையை பற்றி அதிகமான கவனம் செலுத்தப்படுவதை நாம் காண்கிறோம். And the physical purity and the mental and spiritual purity are also related to each other. மேலும் பௌதிக தூய்மை மன தூய்மை இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை ஆகும். We may sometimes wonder why in Vedic life there was such an obsession with purity and bathing and water, etc. சில சமயங்களில் நமக்கு ஒரு கேள்வி உண்டாகலாம், வேத காலத்தில் ஏன் தூய்மையை பற்றி அதிகமாக கவனம் செலுத்தப்பட்டது, குளிப்பது இதை போன்ற விஷயங்களில் ஏன் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டது? We see all the scriptures glorifying bathing in tirthas. சாஸ்திரங்கள் தீர்த்தங்களில் குளிப்பதை மகிமைப்படுத்துகின்றன. And we see in ancient times they had all these temple tanks with bathing ghats around them, etc. கடந்த காலத்தில் கோயில்களை சுற்றிலும் குளங்களும் நதிக்கரைகளும் படுகைகளும் கட்டப்பட்டிருப்பதை நாம் காண்கிறோம். And even in the ancient relics from 5,000 years ago, Mohenjo-daro and places like that up in northern India, Pakistan, the ancient ruins there's huge baths everywhere. கடந்த காலத்தில் அகழ்வாராய்ச்சியின் மூலமாக மொஹஞ்சதாரோ, ஹரப்பா என்று பாகிஸ்தானிலும் கூட அந்த நகரங்களுக்குள் பெரிய குளிப்பதற்கான கட்டங்கள் கட்டி வைத்திருப்பதை நாம் காண்கிறோம். And in the Vedas we'll find so many shuktas, verses praising water. வேதங்களில் பல சுக்தங்களின் மூலமாக நீர் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. Not just in India, but even other ancient societies, obviously they all praised water because it is necessary for drinking and for watering the crops, etc. இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, அனைத்து சமுதாயங்களிலும் கூட நாம் இதை காண்கிறோம். நீர் நாம் குடிப்பதற்கும் பயிர்களை வளர்ப்பதற்கும் கூட நமக்கு தேவைப்படுகிறது. But as I said, there was kind of an obsession with the bathing aspect. ஆனால் குளிப்பதை பொறுத்தவரை மிக அதிகமான கவனம் தரப்படுகிறது.
And in fact, it says the brāhmaṇa should bathe 3 times a day. பிராமணர்கள் தினந்தோறும் 3 முறை குளிக்க வேண்டும். So in other parts of the world, that's kind of unheard of. உலகின் இதர பகுதிகளில் இது கேள்விப்படாத ஒரு விஷயம். And 200 years ago, bathing once a month was considered remarkable. 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை குளிப்பதே பெரிய விஷயமாக இருந்தது. And if they managed to take it once a week, that was very, very strange. வாரத்திற்கு ஒரு முறை குளித்தாலே அதுவே ஆச்சரியமான விஷயம். And if they were to take bath every day, that would be very fanatical. தினந்தோறும் குளிப்பது என்பது ஒரு வெறித்தனமான செயலாக கருதப்படும். Yet we see in India it was like very, very common and emphasized over and over by all varnas and all ashramas. இந்தியாவிலோ அனைத்து வர்ணங்களிலும் அனைத்து ஆசிரமங்களிலும் கூட குளிப்பது மிக அவசியமான கடமையாக கருதப்பட்டது. So of course it has its physical aspect. எனவே இதற்கு ஒரு பௌதிகமான அம்சம் இருக்கிறது. That is health of the body. அது உடலுக்கு ஆரோக்கியம் எனக்கூடிய தன்மை. Water is a good means of getting rid of all the bacteria, germs and things. நீரின் மூலமாக உடலில் இருக்கக்கூடிய பலவிதமான நுண்ணுயிர்கள் நீக்கப்படுகின்றன. But if the water is impure, then obviously it's not going to work. You may get worse. அந்த நீர் கலங்கமுற்ற தூய்மையற்றதாக இருக்குமானால் அது செயல்படாது. So that's why they said, okay, you have to take the water from this source, the well, or from the running water from the river, etc. They didn't have contaminated rivers at that time, so it's not a problem. எனவே தான் கிணற்றிலிருந்தோ அல்லது ஓடக்கூடிய நதியிலிருந்தோ எடுக்கப்பட வேண்டும். அப்பொழுது அதில் களங்கங்கள் இருக்காது, தூய்மையான நீராக இருக்கும் என்று கூறப்படும். But apart from that, they understood that the physical purity of the body affected the mind. மேலும் உடலின் தூய்மையானது மன தூய்மையை பாதிக்கிறது என்பதும் அந்த காலத்தில் அறியப்பட்டது. So by cleaning the body, then the mind tends towards sattva. And if you're contaminated in body, then the mind is tamasic. அவர் சரீரத்திலிருந்து நீங்கும் பொழுது அந்த ஆத்மாவானது சத்துவத்தன்மையை அடைகிறது. உடலில் களங்கம் இருக்குமால் மனமும் தமம். So therefore they understood that it was not just important physically, but for mental health and for mental activity and creative activity, the water was very important. எனவே உடல் தூய்மைக்கு மட்டுமல்லாமல் மன தூய்மைக்கும் செயல்பாடுகளின் தூய்மைக்கும் கூட தூய்மையான நீர் அவசியமாகிறது. Now, of course, water is material, so it cannot affect the atma. The atma cannot be moistened or burned or anything. And water cannot affect the atma, so you can't wash the atma. நீர் பௌதிகமானது, ஆனால் ஆத்மாவோ வேறு தன்மையை கொண்டிருக்கிறது. எனவே நீரின் மூலமாக ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்த முடியாது என்பது உண்மைதான். However, if the mind is pure, that is more sattvic and not tamasic, that is easier for the mind to concentrate spiritually. ஆனாலும் மனம் சாத்விகமான தன்மையை கொண்டிருந்தால் தமோ குணங்கள் இல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் பகவானின் மேல் மனத்தை நிலைநிறுத்துவது மேலும் சிரமமாகும். And therefore, before worshipping the deity, in which you have to concentrate the mind, then you should bathe. எனவே விக்கிரக ஆராதனைக்கு முன்னால் மனத்தை பகவான் மேல் குவிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் குளிக்க வேண்டும். So the mind obviously is useful for us for remembering the Lord, meditating on the Lord, concentrating on the Lord, and if it's disturbed because we are tamasic or whatever, then unfavorable. மனமானது பகவானை நினைப்பதற்கும் பகவான் மேல் தன்னை குவிப்பதற்கும் பலவிதமான தேவைகளை கொண்டிருக்கிறது. எனவே நாம் குளிப்பது அவசியமாகிறது. So that's the general procedure. We bathe not just for the physical aspect, but the mental aspect as well. எனவே இது பொதுவான வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. நாம் குளிப்பது உடலுக்காக மட்டுமல்லாமல் மனத்திற்காகவும் சேர்த்துத்தான். But as I said, obviously the water cannot affect the atma. ஆனால் நான் ஏற்கனவே கூறியதை போல நிஜமாகவே நீரினால் ஆத்மாவை எந்த விதத்திலும் பாதிக்க முடியாது. So how do we purify the atma? ஆத்மாவை தூய்மை செய்வது எவ்வாறு? So that is remembrance of the Lord. He is the purest. You remember the Lord, your mind becomes pure, your atma becomes pure, both become pure. இது பகவானை நினைப்பதன் மூலமாக செய்யப்படுகிறது. பகவானே மிக தூய்மையான ஒரு பொருள் ஆவார். அவரை நினைப்பதன் மூலமாக நம் மனமும் ஆத்மாவும் தூய்மை பெறுகின்றன. Use the mind to remember the Lord, so therefore if you have a pure mind because of bath, then it's easier. பகவானை நினைப்பதற்கு மனம் தேவைப்படுகிறது. எனவே மனத்தை ஸ்நானத்தின் மூலமாக தூய்மை செய்து கொள்வோமானால் அது நமக்கு பயன்படுகிறது. But because we're remembering the Lord, this has an effect upon the atma. பகவானை மேலும் நினைப்பதன் மூலமாக ஆத்மாவின் மேல் ஒரு தாக்கம் உண்டாகிறது.
Therefore, we connect these two things together. We may have the physical bath, and we also remember the Lord, then we get the spiritual effect. இவ்விதமாக இந்த இரண்டையும் இணைக்கிறோம். நாம் உடலுக்கு ஸ்நானம் செய்கிறோம், மனத்தினால் பகவானை நினைக்கிறோம். அப்பொழுது அகத்தூய்மை புறத்தூய்மை இரண்டும் உண்டாகிறது. But the power of remembrance of the Lord, and particularly chanting the name, is such that it can override the mind and the body and raja, tamas, sattva, etc. ஆனால் பகவானை நினைப்பது என்பது மிக உயர்ந்த தூய்மையாகும். அதன் மூலமாக நம் உடலும் மனமும் தூய்மை அடைகின்றன. தமோ குணம், ரஜோகுணம் இவற்றிலிருந்த பாதிப்பிலிருந்தும் கூட நாம் விடுதலை பெறுகிறோம். And therefore we say that chanting the holy name doesn't matter, impure state or pure state, doesn't matter, you chant. எனவேதான் பகவானுடைய நாமத்தை ஜெபிப்பதற்கு நாம் தூய்மையுடன் இருக்கிறோமா இல்லையா என்பதை கருத தேவையில்லை. அதை எப்பொழுதும் நாம ஜெபத்தை நாம் செய்ய முடியும். So in other words, in spite of the impure body and the tamasic state and the mind consequently not able to concentrate, by chanting the holy name, still we get effect on the atma, purification. எனவே அசுத்தமான உடல் இருந்தாலும் கூட, தமோகுணம் ரஜோகுணங்களினால் மனம் கவலங்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட, எந்த தன்மையிலும் கூட பகவானுடைய புனித நாமத்தை நாம் நினைக்க முடியும். Now, other procedures in bhakti, of course, don't follow that procedure. பக்திக்கான இதர வழிமுறைகள் இந்த நடைமுறையை பின்பற்றுவதில்லை. For deity worship, you cannot do that. Say, okay, I'll just chant Hare Krishna and worship the deity. It doesn't work. விக்கிரகாராதனை செய்யும்போது ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்தை மட்டும் நான் ஜபித்து விட்டேன், எனவே நான் விக்கிரகாராதனை செய்வேன் என்று கூறுவீர்களானால் அது தவறாகும். After getting up in the morning, you have to brush your teeth and you bathe and put on fresh cloth. That's the rule. அதிகாலையில் எழுந்தவுடன் நீங்கள் பல் துலக்கி விட்டு ஸ்நானம் செய்துவிட்டு புதிய உடைகளை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். இது சட்டம். So we see that though the Lord is more powerful than anything, for some procedures in bhakti, there is this requirement of purity also. எனவே பகவான் அனைத்தையும் விட தூய்மையான பொருளாக இருந்தாலும் கூட பக்தி செய்யும் பொழுது விக்கிரகாராதனை சம்பந்தப்பட்ட வரையில் சில சட்டங்களை நாம் பின்பற்றத்தான் வேண்டும். But the chanting of Krishna's name is beyond that. ஆனாலும் பகவானுடைய புனித நாமங்களை ஜபிக்கும் செயலானது இதையும் கடந்த நிலையில் இருக்கிறது. And because in Kali Yuga everything is so irregular and impure anyway, therefore there's more reliance upon chanting the holy name of the Lord. கலியுகத்தில் அனைத்தும் களங்கமற்ற நிலையில் தூய்மை இழந்த நிலையில் இருப்பதன் காரணமாக பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜபிப்பதில் அதிகமான முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறது. So when we try to be pure, but technically maybe we're not pure because all the water is coming out of some unknown source which may be impure to begin with, so we don't know. So, but anyway, if we chant the holy name of the Lord, that compensates for everything else. எனவே நம்மால் முடிந்த வரையில் தூய்மையாக இருக்க முயற்சிக்கிறோம். ஆனாலும் கூட நாம் பெறக்கூடிய நீர் எங்கிருந்து வருகிறது, களங்கமான இடத்திலிருந்து வருகிறதா என்பதை நாம் அறியாமல் இருக்கிறோம். எனவே நமது தூய்மையை நாம் உறுதி செய்து கொள்வதற்காக பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜபித்தால் அனைத்தும் தூய்மை அடைகின்றன. And similarly, the effects of time. Yesterday we mentioned about the different muhurtas and lagnas and whatever, which can affect your activities. இதே போலத்தான் காலத்தின் தன்மையும் கூட நேற்று பேசியது போல முகூர்த்தங்கள் போன்ற விஷயங்கள் நம்முடைய செயலின் தூய்மையை பாதிக்கின்றன. So you choose a tamasic time, then you get tamasic results. தமோகுண நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்தால் தமோகுணமான விளைவுகள் உண்டாகும். But if we're chanting the holy name, then it's beyond all of that also. ஆனால் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பீர்களானால் நீங்கள் காலத்தின் தன்மைகளையும் கடந்து செல்வீர்கள். So this way, though there are so many rules to follow, we put more reliance upon chanting of the holy name. இவ்வாறு பின்பற்றுவதற்காக பலவிதமான சட்டங்கள் இருந்தாலும் கூட நாம் அதிகமாக பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதிலேயே கவனம் செலுத்துகிறோம். This doesn't mean that we deliberately break all those rules. இதன் நோக்கம் மற்ற சட்டங்களை எல்லாம் முறிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை கொண்டதல்ல. But at the same time, we're not overly attached also. அதே சமயம் இதர சட்டங்களின் மேல் நாம் அதிகமான கவனம் செலுத்துவதும் இல்லை. Hare Krishna. Maharaj, you've seen that in the olden days, the temples used to be built near the river. And even with Divya temples in Rainwater Sampradaya, every temple has a well. Even in Srirangam, they get water. Recording in progress. But now we see that the temples are built in cities where the water is bought from the outside, they're chemically treated, and that water is being used for the abhishek. Even devotees, when they take bath, they use the same water. Even if the water is pure, we take bath with the soap, which is full of chemicals. How it out of it? Then what happens? Is the impurity connected? Well, technically you're supposed to bathe with earth. Rub earth on your body.
Prabhu, we could not hear it. Sumitra Prabhu is asking the question. In the olden days, that temples were built near the rivers, and used to bring river water to bathe the deities. Even the pujaris used to take bath in the well water. Now, most of the temples, even especially ISKCON, we are building the temple in cities where we are not getting the real pure water. Even the water which comes is purified chemically, distilled water. And even the water is pure, the pujaris take bath with soaps and detergent which is full of chemicals. Yeah, so முற்காலத்தில் கோயில்களுக்கு அருகில் குளங்கள் இருந்தன, நதிகள் இருந்தன. எனவே அதில் ஸ்நானம் செய்து தூய்மை செய்து கொண்டார்கள். இப்பொழுது பூஜாரிகள் குழாய் நீரில் குளிக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதுவும் ரசாயன பொருட்களுடன் கலந்து வருகிறது. அவர்கள் சோப்பை பயன்படுத்துகிறார்கள், அதிலும் ரசாயன பொருள் கலந்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் நாம் என்ன So as I said, to be Vedic or Varnashramic, even for one item like a bath, is very difficult for anybody. Even the best brāhmaṇa in Chennai will not be following the rules properly. He will be breaking his own rules. எனவே இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், வேத காலத்தில் உள்ள பலவிதமான கோட்பாடுகள் ஸ்நானம் என்னும் அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தில் கூட நம்மால் முழுமையாக பின்பற்ற முடியாத நிலையில் இருக்கிறோம். எனவே வேதங்களை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு பிராமணரும் கூட தன்னுடைய சட்டங்களை தானே முறிக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார் நகரத்தில் வசிக்கும் பொழுது. I doubt if you'll find one brāhmana taking bath from a well these days. Yeah, that's also there, no water, or if it's there, it's contaminated water also. தற்காலத்தில் கிணற்றில் குளிக்கக்கூடிய ஒரு பிராமணரை காண்பது மிக அரிது. So of course, actually in ancient times, of course, they had cities also, but they also had these huge tanks of water everywhere. So that was maybe the compensation. And then the temple, even if it wasn't on a river, like Tirupati is not on a river, but they have a tank. So they're like a big well almost, but it's for public bathing. முற்காலத்திலும் கூட நகரங்கள் இருந்தன. ஆனாலும் கூட நகரங்களிலும் பெரிய ஏரிகள், குளங்கள் என்று கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும். அங்கு ஸ்நானம் செய்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். திருப்பதியிலும் கூட நதி இல்லை என்றாலும் கூட அங்கு பெரிய அந்த புஷ்கரணி எனக்கூடிய பெரிய குளம் இருக்கிறது, அங்கு குளிக்க முடியும். But now in cities, even that is not available. ஆனால் தற்போது நகரங்களில் இதுவும் இல்லை. Temple tanks don't have any water anymore. Like Mylapore, it's dried up. குளங்களும் காய்ந்து போயின, மயிலாப்பூர் குளத்தை போல. So inescapable, we cannot follow the rules. That's the whole problem. எனவே இப்பொழுது சட்டங்களை பின்பற்ற முடியாதது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் இப்பொழுது இருக்கும் பிரச்சனை. Unless you import your water from a holy tirtha every day and then take a bath with that, which is very expensive for most people. புனித தீர்த்தத்திலிருந்து நாம் நீரை தினசரி இறக்குமதி செய்து குளிக்க வேண்டும் என்றால் அதுவும் சாத்தியமில்லை. Yeah. So the best you can do, as I said, is at least we can meditate on the Lord, or we call the water, call the tirthas into the water. எனவே நாம் செய்யக்கூடியதெல்லாம் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதும் மற்றும் அந்த நீருக்குள் அந்த புனித நீர்களை வருமாறு மந்திரத்தின் மூலமாக செய்வதும் இதுதான் நாம் செய்யக்கூடியதா. And Vedically they didn't use soap, they used earth. வேத காலத்தில் மண்ணால் ஸ்நானம் செய்தார்கள், சோப்பினால் அல்ல. But I don't think many Brahmins are even using earth these days. ஆனால் இப்பொழுது பிராமணர்கள் கூட மண்ணை கொண்டு குளிப்பதை நான் காணவில்லை. Well, they can dig up somewhere in the park and dig up the earth there, but they don't do that either. Dal powder. Yeah, they may. So anyway, the alternative, of course, is there are natural soaps also, different types. இயற்கையான சோப்புகள் இருக்கின்றன, அதை பயன்படுத்தக்கூடும். Or even in the modern world, companies also make soaps which are non-toxic, non-poisonous, non-chemical, natural ingredients, etc. So we can choose those things at least. மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சில சோப்புகளாவது அதிக குறைந்தபட்சமாக ரசாயன பொருட்களை பயன்படுத்தி இயற்கையான விதத்தில் தயார் செய்யப்பட்ட சோப்புகள் இருக்கின்றன, அவற்றை பயன்படுத்த முடியும். So any rules that I have seen that Brahmanas should take 3 times, Kshatriya 2 times? Why is it mentioned like that? Like, is any? In Chaitanya Charitamrita it says that I think the Brahmana is 3 times, and the Grihastha, I think, Brahman Grihastha is 3 times or something like that, or is it sannyasi? Anyway, I think it goes to Varna, not to ashram, and the Brahmachari once or something like that. So it's not an inevitable rule. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. பொதுவாக அது ஆசிரமத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது, வர்ணத்தின் அடிப்படையில் அல்ல. But technically, if you're to do your sandhyas 3 times a day, then you would have to bathe before each sandhya, wouldn't you? I would think so.
இப்படியும் But when you சந்தியாவந்தனம் do 3 these முறை days, செய்யத்தான் people வேண்டும். don't do என்றால் that 3 every முறை day, especially if குளிக்கவும் you're working in an office. அலுவலகத்தில் வேலை செய்பவர் எவ்வாறு இதை செய்ய முடியும்? Whatever, yeah. Well, then it's what is the effect? We also don't know that. So many things are very difficult to follow. There are particular reasons for all of this, and that is so that you can concentrate properly, etc. But if we can't do that, then second is, of course, we just do it anyway, even if we can't concentrate. Maybe it's better than nothing, but it's like namabas then. தூய்மையை பற்றி அதிகமாக ஏன் பேசப்பட்டிருக்கிறது என்றால், நாம் தூய்மை இருந்தால்தான் மனம் தூய்மையாக இருக்கும். அப்பொழுது செயல்களை நல்ல விதத்தில் செய்ய முடியும் என்பதற்காக இப்போது எந்த அளவுக்கு நம்மால் முடியுமோ அந்த அளவாவது நாம் செய்ய வேண்டும். Oh, yeah, sprinkling Ganga water is always good. கங்கை நீர் எப்பொழுதும் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது. Lorries from where? From outside they bring the water to that place, like Kumbhakonam, we celebrate Kumbh Mela. Oh, that Kumbh Mela, not the one in Allahabad. Well, there's no water there, so they have to bring the water in. Oh, I see. Obviously not very. Where are they bringing it from? I don't know. Not the best thing, obviously. கும்பகோணத்தில் மகாமாம்சனானத்திற்காக நீர் வெளியிலிருந்து கொண்டு வரப்படுகிறது. அது அங்கு நீர் காய்ந்து போனதன் காரணமாக செய்யப்படுகிறது. Srinivas Nitai Prabhu? Yes, ma'am. There's a question from Medhavani Saki Mataji. Does astrology or planetary position have a role to play in a person taking to devotional service? ஒருவருடைய ஜாதக ரீதியாக ஒருவர் பக்திக்கு வருவாரா மாட்டாரா என்று கூற முடியுமா? Well, bhakti is beyond karma, and the astrology is only indicating karma. பக்தி கர்மாவுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஜாதகமானது கர்மத்தை பற்றி மட்டும் கூறுகிறது. Another question is, can astrology predict if it is one's last birth or how many births more? ஒருவருடைய கடந்த பிறவி அல்லது இனிமேல் எவ்வளவு பிறவி எடுப்பார் என்பதை ஜாதக ரீதியாக கூற முடியுமா? Well, in general they can to some degree, but not very accurately. ஓரளவுக்கு சாத்தியம், ஆனால் முழுமையாக அது ஏற்புடையதாக இருக்காது. And they can never predict, as I said, bhakti or the results of bhakti. அவர்கள் பக்தியையோ பக்தியின் விளைவுகளையோ பற்றி முன்பாகவே கூற முடியாது. That depends on the mercy of the Lord, and that's got nothing to do with karma. இது பகவானுடைய கருணையின் காரணமாக விளைகிறது. இது கர்மாவின் எந்த விதமான தாக்கமும் இதில் இல்லை. Next question is related to Mataji's and women in their contamination period. So what are the restrictions which they have to follow, particularly regarding deity worship, or whether they can play the instruments, or can they go for temple for darshan and take charnamrita? பெண்கள் மாதவிடாய் காலங்களில் எந்த விதமான சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும்? அவர்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்யலாமா? கோவிலுக்கு செல்லலாமா? வாத்தியங்களை வாசிக்கலாமா? If you want to follow the varnashramic dharma shastra rules, then they have to lock themselves in a room for 3 or 4 days. வர்ணாசிரம சட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் அவர்கள் ஒரு அறைக்குள்ளே 3 நாட்கள் 4 நாட்கள் அடைந்திருக்க வேண்டும். Some Gaudiya Vaishnavas also do that to some degree. சில கௌடிய வைஷ்ணவர்களும் ஓரளவு இதை பின்பற்றுகிறார்கள். And they don't even chant on their beads, they'll chant on their fingers at that time. அப்பொழுது அவர்கள் மாலையை கூட பயன்படுத்தாமல் விரல்களின் மூலமாக ஜபம் செய்கிறார்கள். Thank you, Mother. There's a question from Swarna Madhav Prabhu. So, as I said, like bathing, this is also very difficult to follow in the modern world, especially if they're working. What do they do? குளிப்பதைப் போலவே இதுவும் பெண்களுடைய விஷயத்தில் மிகவும் கடினமாகிவிட்டது. தற்காலத்தில் அதிகமாக அவர்கள் வேலைக்கும் செல்கிறார்கள். When such women come to the temple, do they contaminate the entire temple? And Technically, yeah. If somebody touches them, they're supposed to take a bath. I remember my mother when I was young. Whenever I touch her, I had to remove my clothes and give. After 3 days, she had to wash all the clothes. So I had been wearing new clothes.
But there's a question from Swarna Madhu Prabhu. Most of the holy rivers in India are polluted with chemical and other sewage water. When we take bath in the Ganga or Yamuna, we end up with skin and other diseases. So at the same time, we know that Ganga cannot become impure. So how to understand this? How can we practice taking bath in the Ganges? தற்காலத்தில் புனித நதிகள் ரசாயன பொருட்களாலும் சாக்கடையாலும் அசுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. நாம் குளிக்கும்பொழுது தோல்வியாதிகளையும் பெறுகிறோம். ஆனாலும் கூட இந்த புனித நதிகள் எப்பொழுதும் தூய்மையானவை என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதை நாம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? Well, I suppose it is like Krishna Katha. If you hear it from the mouth of a Vaishnava, it's pure. If you hear it from the mouth of a materialist, then it looks like it's impure at least. You don't get the proper effect. இதுவும் ஒரு விதத்தில் கிருஷ்ண கதாவை போலத்தான். ஒரு தூய பக்தரிடமிருந்து கேட்கும்பொழுது அது நல்ல விளைவுகளை உண்டாக்குகிறது. ஆனால் மாயாவாதி போன்ற தூய்மையற்றவர்களிடம் நாம் இதை கேட்கும்பொழுது ஒரு விதத்தில் அது நமக்கு மோசமான பாதிப்பை உண்டாக்குகிறது. So you put some Ganga water which is contaminated with all chemicals on your body, you'll get a spiritual effect, you also get a bad material effect. எனவே கங்கை நீர் ரசாயன பொருட்களால் கலங்கப்பட்டு இருக்கும்பொழுது அதை கொண்டு நீங்கள் குளிப்பீர்களானால் உங்களுக்கு ஆன்மீகமான பயனும் கிடைக்கும், அதே சமயத்தில் பௌதிகமான தீய விளைவுகளும் உண்டாகும். There's a question from SKS Bharati Mai. If Ganges gets impure by sinful people taking bath, how can we again make it pure? பாவிகள் குளிப்பதனால் கங்கை தூய்மை இழக்கிறது. அப்பொழுது மீண்டும் எவ்வாறு தூய்மை பெறும்? Well, everything is purified by the devotees. அனைத்தும் பக்தர்களாலேயே தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றன. And of course, the devotees are not so much interested in going to tirthas to bathe. ஆனால் பக்தர்கள் உண்மையில் தீர்த்தங்களுக்கு சென்று நீராட வேண்டும் என்று பெரிய ஆவல் கொண்டு இருப்பதில்லை. The devotee himself is a tirtha, so they go to a devotee. It is better than going to a tirtha. பக்தரே ஒரு தீர்த்தமாக கருதப்படுகிறார். எனவே தீர்த்தம் புனித நதிகளுக்கு செல்வதை விட பக்தரிடம் செல்வதே சிறந்தது. They say that you could be purified at a tirtha by bathing there many times. ஒரு தீர்த்தத்தில் பலமுறை குளித்துதான் நீங்கள் தூய்மை பெறுகிறீர்கள். But by associating with a devotee, then immediately you get purified. ஆனால் பக்தர் சங்கத்தின் மூலமாக உடனடியாக தூய்மை அடைகிறீர்கள். So why is well water considered good? Is it because it is stagnant? கிணற்று நீர் தேங்கி இருக்கிறதே, அதை ஏன் தூய்மை என்று கூறுகிறீர்கள்? Well, I suppose that well water as compared to water in a stagnant pond or something like that is considered pure because it is filtered by the earth. கிணறு ஒரு குளத்தை போல ஒரே இடத்தில் தேங்கி இருப்பதன் காரணமாக அது மண்ணின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. அதுதான் காரணம் என்று நினைக்கிறேன். So when we take a bath in the cold water, it is said to purify the subtle body. Can you kindly explain? குளிர்ந்த நீரில் குறிப்பது சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு நல்லது என்று கூறப்படுகிறது. இதை பற்றி விளக்க வேண்டும். Well, yes, the cold bath is there, but then there's also a provision for a warm water bath if you cannot take a cold water bath, and it's also considered purifying. அது உண்மைதான். ஆனாலும் கூட சூடுபடுத்தப்பட்ட நீரில் குளிப்பது தூய்மைப்படுத்தும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. There's a question regarding sea water that is being used for bathing and drinking after purification. Is it okay? Seawater conversion. Seawater conversion. Well, if you don't have any water to drink, then you drink it. That's all. Dubai, what to Middle do. சமுத்திர நீரையும் தூய்மைப்படுத்தி இப்பொழுது குடிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது வேறு வழி இல்லாவிட்டால் அதை செய்யத்தான். I heard in some Western countries, sewage water also is filtered and made into drinking water. மேலை நாடுகளில் சாக்கடை No, தண்ணீரையும் I think கூட they use it for watering things. They use it for They agriculture. purify many times. Yeah, but I think they use it for agriculture. பொதுவாக அவை விவசாயத்துக்கு தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, குடிப்பதற்கல்ல. There's a question from Ramarupa Prabhu. Some people have pet dogs in the home. If they take to devotional service, should they get rid of the dog? சிலர் வீட்டில் செல்ல நாய்கள் வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் பக்தி செய்யும் பொழுது அந்த நாய்களை விட்டுவிட வேண்டுமா? Then you're committing violence also, more violence. அது ஒரு வகையில் பிராணி ஹிம்சையாகும். There are no more questions. Mahārāj ki jai.